we shall have an orientation to learn German language. Germany is one of the biggest countries in Europe and its native language is German. There are many aspiring students from India who go to Germany to do their masters, to work over there, and if possible to settle down over there. జర్మనీలో సెటిల్ అయ్యి మంచి మంచి ఉద్యోగాలు అవి తీసుకున్న ఎంతో మంది భారతీయులు కూడా ఉన్నారు. బట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ జర్మన్స్ స్పీక్ దేర్ మదర్ టంగ్. వాళ్ళ మాతృభాష అంటే జర్మన్స్కి చాలా ఇష్టం, దట్ ఈస్ జర్మన్. Sometimes when you go to Germany, you need to know the language up to a certain level and then only you can go over there. The universities also want certain certificates for that. So now today let us discuss some of the tips for you to learn German. These tips will help you to learn the language very well. So let us see some of the tips. So first we shall speak about the alphabets. German alphabets are just like the English alphabets, only the pronunciations differ. Slightly if we learn the pronunciation, it's more than enough. కొంచెం మనం ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ నేర్చుకుంటే ఈ అక్షరాలు అంత పెద్ద డిఫికల్ట్ ఏం కాదు. యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ లాగే ఉన్నాయి. Same way we write. So with script we don't have any problem. Whereas some other languages, maybe Japanese or Chinese, you have to learn the script also and then only you can learn the language. But with German such sort of possibility is not required. Then what are the tips that I would like to give you today? First and the foremost, మొట్టమొదటి విషయం, ప్రాక్టీస్ స్పీకింగ్ జర్మన్ రెగ్యులర్లీ. జర్మన్ మాట్లాడడం అన్నదాన్ని రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద క్లాస్ అవర్స్ బట్ ఎవ్రీ డే యూ షుడ్ అట్లీస్ట్ హ్యావ్ 1 or 2 hours for that, because regular practice of the language is compulsory. When you have regular practice, then you can feel confident when you are talking. మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మాట్లాడడంలో. అలా మాట్లాడడంలో కాన్ఫిడెన్స్ రావాలంటే మీరు రెగ్యులర్గా మాట్లాడాలి. అందుకే అట్లీస్ట్ 1 hour, రోజుకు 1 గంటైనా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో యువర్ లెర్నింగ్ జర్మన్, ఇట్ షుడ్ బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. మీ జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోవాలి అది. అందుకని దానికి కొంత టైంని మీరు సెపరేట్గా పెట్టేసుకోవాలి. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ టైం అలొకేటెడ్ ఫర్ లెర్నింగ్ ద లాంగ్వేజ్. Then what is the next tip which I would like to tell? You should focus on German vocabulary. Vocabulary, words, మాటలు చాలా ఇంపార్టెంట్. మాటలతోనే భాష ఉంటుంది. With words only you will have the language. So start learning the words which are very simple context తో ఉన్న వర్డ్స్ని నేర్చుకుంటూ, of course when you learn simple sentences, with sentences only we start teaching. So start learning those ones, practice them regularly. Only when you learn those words with their meanings తో నేర్చుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. The words which are directly in German and there are some words which are borrowed from English or other languages. So sometimes ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ వేరే భాషల నుంచి తీసినటువంటి పదాలు మనకి అదే సేమ్ అర్థంతో ఉండకపోవచ్చు. సో సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్. అండ్ ది అదర్ పాయింట్ ఈజ్ ట్రై టు ఫ్రేమ్ స్మాల్ ఫ్రేజెస్ విత్ దీస్ వర్డ్స్. అంటే టేక్ వన్ వర్డ్ అండ్ చిన్న ఫ్రేజ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. యాపిల్, ఈట్ అన్ యాపిల్. సో యాపిల్ ఈజ్ సంథింగ్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈట్. You have learnt 2 different things. So such sort of small phrases first. Then from phrases you can proceed into sentences. Next tip which I would like to tell is the most important one about grammar. Grammar అనగానే అందరికీ భయం వేస్తుంది.
మై గాడ్, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా గ్రామర్ వస్తుందా? ఎస్, ఎనీ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్. దట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ యువర్ గ్రామర్. If grammar is not perfectly learnt, then you cannot speak proper German, proper language. గ్రామర్ని, వ్యాకరణాన్ని మనం కనుక నేర్చుకోకపోతే కరెక్ట్గా మీరు భాషను మాట్లాడలేరు. అందుకని గ్రామర్ నేర్చుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, ఆ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగానే వెళ్ళాలి. స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ తెలుగు యూ హ్యావ్ కర్త, కర్మ, క్రియ. సో కర్త, కర్మ, క్రియ అనేటువంటి ఆ స్ట్రక్చర్లోనే మనం వాక్యాన్ని చేస్తాం. ఇన్ దట్ సేమ్ మోడల్ ఓన్లీ బీ ఫ్రేమ్ సెంటెన్సెస్, సబ్జెక్ట్, వర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. సో సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ జర్మన్. దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, బికాస్ తెలుగులో మనకి ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ ది సబ్జెక్ట్, దెన్ వీ హ్యావ్ ది ఆబ్జెక్ట్, and finally the verb will be given. Whereas in German, it is first subject, verb and object. So such sort of changes in structures are there which you need to practice well. Of course, it is a little different from English sometimes. For example, English lo meeru how are you antaru, whereas German ku vachesariki how are you anaru. మనకి నార్త్ ఇండియాలో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, కైసా చల్ రహా హై భయ్యా. సో కైసా చల్ రహా హై ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ ఆర్ యూ. సిమిలర్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ దేర్ ఈవెన్ ఇన్ జర్మన్. సో ఇటువంటి సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ అపాన్. దర్ వెరీ స్మాల్ థింగ్స్, బట్ స్టిల్ దే మేక్ ఏ వెరీ బిగ్ డిఫరెన్స్, బికాస్ యూ ఆర్ లెర్నింగ్ ది నేటివ్ స్పీకర్స్ లాంగ్వేజ్. And it is spoken not only in Germany but also in Switzerland, in Austria and a small country called Liechtenstein. ఈ దేశాలన్నింటిలోనే కూడా జర్మన్ మాట్లాడతారు. అండ్ జర్మనీ మీకు తెలిసిందే, ఆఫ్టర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఎంత డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళిందంటే ప్రపంచంలో ఒక అగ్ర దేశంగా ఇది నిలబడింది. అందుకే మనం అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకుంటున్నాం. అక్కడికి వెళ్ళి మన ఎంఎస్ కానీ ఫర్దర్ స్టడీస్ చేయడం కానీ అన్నీ చేస్తున్నది అటువంటి కారణాలతోనే. నెక్స్ట్, సో సార్ ఒత్తి క్లాసెస్లో అటెండ్ అయితేనే మనకి సరిపోతుందా, ఇంకేమైనా చేయాలా? ఎటువంటి వాట్ ఆర్ ది అదర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఫర్ విచ్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్? లైక్ వాచ్ జర్మన్ మూవీస్ విత్ సబ్ టైటిల్స్. సబ్ టైటిల్స్ ఎప్పుడైతే మీరు సబ్ టైటిల్స్ని స్విచ్ ఆన్ చేసుకుని ఆ మూవీ చూస్తుంటారో మీకు ఆ మూవీ అంటే ఏమిటో అర్థమవుతూ ఉంటుంది, స్టోరీ అర్థమవుతుంది. ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఇస్తున్నాడు, ఒక వాక్యాన్ని ఎలా ఫ్రేమ్ చేసి చెప్తున్నారు, ఒక మాటని ఏ విధంగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ స్ట్రెస్ చేయడం లేదు, ఇటువంటివన్నీ కూడా అలవాటు అవుతాయి. సో ఫస్ట్ సీ ద మూవీస్ విత్ టైటిల్స్ అండ్ later on without titles. ఇప్పుడు మూవీస్ అనగానే ఇట్స్ ఎ మీడియం ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. అయితే అక్కడ మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించి కాదు, ఇట్స్ నాట్ ఫర్ యువర్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఫర్ దట్ పర్పస్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ లెర్నింగ్ ఆర్ వాచింగ్ ది మూవీ త్రూ విచ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్. అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ ది సబ్ టైటిల్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద లాంగ్వేజ్ కంటెంట్. లాంగ్వేజ్ యొక్క కంటెంట్ ఏముంది, ఆ వస్తున్నవన్నీ కూడా పదాలవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది అర్థమవుతుంది. నాట్ ఓన్లీ విత్ మూవీస్, యూ కెన్ ఆల్సో రీడ్ జర్మన్ బుక్స్, న్యూస్ పేపర్స్, ఆర్టికల్స్. సో జస్ట్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ దిస్ లాంగ్వేజ్, న్యూస్ పేపర్ చదివే స్థాయికి వెళ్ళిపోతానా? ఫర్ దిస్ ఐ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ట్రై టు రీడ్ చిల్డ్రన్స్ స్టోరీ బుక్స్. ఇంటర్నెట్లో you find so many children's story books. You might have heard about Cinderella. You might have also heard about Red Riding Hood or many other fairy tales. These fairy tales అన్నీ కూడా they were actually collected by two brothers who belonged to Germany. అండ్ వాళ్ళ కలెక్షన్నే మనం గ్రిమ్స్ ఫెయిరీ టేల్స్ అని పిలుస్తాం.
You find those fairy tales given in internet with both English and German versions together. పక్క పక్కనే ఉంటాయి. సో మీరు రెండు చదువుతున్నప్పుడు you'll not only understand the story but also the formations, the structure, the words, the grammar, everything. అంటే భాష నేర్చుకోవడం అనేది మనకి కేవలం ఒక సబ్జెక్ట్లా ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఏ యాక్టివిటీ ఫర్ అస్. మనకు అది ఒక ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి. అంతేగాని నేను భాష నేర్చుకుంటేనే కానీ అక్కడికి వెళ్ళలేను, ఇఫ్ ఐ నాట్ నో జర్మన్ ఐ కెనాట్ స్టే ఓవర్ దేర్, సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అన్నదాన్నే పెట్టుకోకూడదు. షుడ్ నాట్ హ్యావ్ దట్ ఫీలింగ్ ఎట్ ఆల్. ఇట్ షుడ్ గివ్ యూ ది జాయ్ ఆఫ్ లర్నింగ్. సో అలాంటి దానికి ఏం చేయాలి? సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్. The newspapers, the other one which I pointed out. In newspapers also, you have some small articles. చాలా చిన్న ఆర్టికల్ తీసుకోండి. ట్రై టు రీడ్. మొట్టమొదటి అర్థం కాకపోవచ్చు, బట్ అక్కడ అట్లీస్ట్ ఆ వర్డ్స్ అవి ఎలా పెట్టారు, వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ దోస్ వన్స్, సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ అబ్జర్వ్. అండ్ స్మాల్ ఆర్టికల్స్ ఆల్సో. ఓకే, దెన్ ఇవన్నీ చేస్తే సరిపోతుందా? ఐ కెన్ జస్ట్ ఫ్లై టు జర్మనీ? దానికి ముఖ్యమైనది, ద వెరీ నెక్స్ట్ టిప్ విచ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇస్ టేక్ ఫార్మల్ జర్మన్ కోర్స్. ఈ ఫార్మల్ జర్మన్ కోర్స్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ది లాంగ్వేజ్ కోర్సెస్ టు కంప్లీట్ ద లెవెల్స్. ఇందాక మీకు లెవెల్స్ గురించి స్టార్టింగ్లో చెప్పాను. సో ద సేమ్ థింగ్ ఐ వన్స్ అగైన్ ఐల్ రిపీట్. ది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ దే ఆస్క్ యూ టు హ్యావ్ A1, A2, B1 such sort of levels. కొన్ని యూనివర్సిటీస్, సమ్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీస్ దే వాంట్ ద స్టూడెంట్స్ who have completed only up to A1 or up to A2 or even B1 also. They are the levels. A1 అంటే the first level, the minimum basics level. A2 దాని మీద ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. And B1 అనేసరికి still some more of language you will be learning. So some universities they want such sort of gradation. And కొన్ని universities, some of them are very particular that you should get a certificate from certain places. అంటే either university or an institute అంటూ అలాగా స్పెసిఫిక్గా చెప్తాయి. So when you apply to Germany for these admissions, please go through this particular point very carefully. What is the level of German that you should know to go over there? Because if you are going on some education purpose and that particular university requires a particular level of competency, of proficiency, ఆ ప్రొఫిషియన్సీతోని ఆ కాంపిటెన్స్తోనే యూ షుడ్ గో టు ది కంట్రీ. అదే ఒక టూరిస్ట్గా వెళ్తున్నారు. ఇఫ్ యూ జస్ట్ గోయింగ్ ఓన్లీ యాజ్ ఎ టూరిస్ట్, ఇఫ్ యూ నో ఎ ఫ్యూ ఫ్రేజెస్ ఇట్ షుడ్ బి ఓకే. ఓకే, యూ వాంట్ టు స్టే ఫర్ ఎ లాంగర్ టైమ్, మేబీ a month or two and spend your vacation over there, then in such condition కొంచెం ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి. బట్ ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ ఫర్ స్టడీ పర్పస్ ఆర్ వర్క్ పర్పస్, డెఫినెట్లీ దిస్ బికమ్స్ ఏ కంపల్సరీ ఆస్పెక్ట్. సార్ ఎందుకు జర్మనీ నేర్చుకోవాలి? వై నాట్ విత్ ఇంగ్లీష్? వై కాంట్ ఐ జస్ట్ మేనేజ్ ఓవర్ దేర్? జర్మన్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు దే లవ్ దేర్ మదర్ టంగ్. వాళ్ళకి మాతృభాష అంటే చాలా ఇష్టం. మాతృభాషలో వాళ్ళు ఎక్కువగా మాట్లాడేది వాళ్ళ మాతృభాషలో. దేర్ జర్మన్ లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ దే స్పీక్ మోర్. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ స్పోకెన్ బట్ టు ఎ వెరీ లెస్ పర్సంటేజ్. చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది జర్మన్. జర్మన్ వుడ్ బి మోర్, ఇంగ్లీష్ వుడ్ బి లెస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ నీడ్ టు నో ద లాంగ్వేజ్, because you have to communicate over there. You just can't always have a mime language. You just can't ask somebody something with actions. So దానికోసం లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్. అట్లీస్ట్ ద మినిమం బేసిక్ A1 లెవెల్ అయినా చేయకుండా యూ కెనాట్ థింక్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు దట్ కంట్రీ ఫర్ స్టడీ పర్పస్ ఎస్పెషలీ. దెన్ ఐ విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ దట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఫర్ టుడే. ప్రాక్టీస్ రైటింగ్. లాంగ్వేజ్ అనేది ఐ showed you the alphabets in the beginning of the presentation itself. Alphabets are just like our English alphabets. So ఆ రైటింగ్ అనేది కూడాను ఆ స్పెల్లింగ్ని మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యూ హ్యావ్ ఏ వర్బ్ ఈజ్,
ISEs. The same verb in German will have a different spelling. IST. What is the spelling? IST. సో ఆ టీ అనేది మనకు అక్కడ అలవాటు అవ్వాలి, అంతేగాని జస్ట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ IS, it's not supposed to be German. So such sort of spellings are there. Later on in the further programs we will show you many other things. మీకు ఇంకా ఇలాంటివి చాలా చాలా విషయాలు చెప్తాం. ఇవాళ జస్ట్ we want to give you an orientation for learning. మీలోని ఆ లెర్నింగ్ అని ఇంట్రెస్ట్ పుట్టడం కోసం చెప్పి ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. మీరు ఒక్క మారు అది మొదలెట్టగానే మీకు ఆ సిరీస్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ లెసన్స్ రావడం మొదలెట్టాక మీకే అర్థమవుతుంది. వాట్ ఎవర్ ఐ స్పోక్ టుడే అదంతా కూడా ఈజీ అని చెప్పేసి మీరే తెలుసుకోగలుగుతారు. మరి ఈ రైటింగ్ అనేది ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు? ఫర్ దట్ ఐ హ్యావ్ one first step, that is write at least 10 words as a dictation. Nowadays we have mobile phones, so take your mobile, you can just record the words, later on play chesi avi play avutundanga you can write down. Or you are learning in a group with your friends, so you can ask a friend to dictate the words and send it through WhatsApp or something of that sort. While that is playing you can write. And when you make a mistake over there, what should be done? That I will just speak a little later. Then after writing these words, the next step what you can do every day is, with those words try to frame some simple sentences. Simple sentences in German language. That's very important. Simple sentences only. Through simple sentences only you would learn the language. Language బాగా రావాలంటే వాక్యాలు తెలిసి తీరాలి. Without sentences we cannot manage. And to know sentences, what are the pre-requirements? One was words, vocabulary, the other one was grammar. So ఇవి రెండు కలిసినప్పుడే మనకు బాగా భాష వస్తుంది. సో ప్రతిరోజు కూడాను, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద బిగినింగ్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ టైమ్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ దిస్ లర్నింగ్. నేర్చుకోవడం కోసం చెప్పేసి మీకు కొంత సమయాన్ని మీరు అలాగ ఉంచాలి. ఆ సమయంలో కేవలం జర్మన్ నేర్చుకోవడం అన్నది మాత్రమే చేయాలి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ యువర్ అదర్ వర్క్, మేబీ you may be going to college, attending over here colleges, or going to your office, whatever it is. Still some time should be kept. Then we will go to the next step. We should know about German culture and also about etiquette. వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క హ్యాబిట్స్ ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క సోషల్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది. See, we in India, we have a different style of culture, traditions, a different style of lifestyle, and all those things are different compared to Germany. So you need to observe how these things are going on. What are the differences? What are the things that you should follow? So వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ గురించి, వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ గురించి, how they actually work, even in colleges or in offices, or social behavior, that is even on streets ఎలా ఉంటారు. One example, you want to get into a bus or a tram. మన దగ్గర ఇండియాలో ట్రామ్స్ లేవు, మనకు అన్ని మెట్రోస్ ఉన్నాయి, అండర్ గ్రౌండ్ రైల్వేస్ ఉన్నాయి. ట్రామ్స్ విచ్ వేర్ దేర్ ఇన్ కలకత్తా కూడా తీసేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ఎ ట్రామ్? దట్ రన్స్ ఆన్ ది రోడ్. రైల్స్ ఉంటాయి, ఆ రైల్స్ మీద రన్ అవుతుంది. సో సార్ట్ ఆఫ్ ట్రామ్స్, బస్సెస్, ఎక్కడైనా సరే a queue is followed. You stand in the queue and you have to get only through that queue. Antekani you can't just push yourself into it. So iటువంటి కొన్ని simple things ఉంటాయి. If you can just understand those things and follow, okay, I mean life is very easy for you over there. Then something about etiquette. Etiquette అనేసరికి, though it is a very big word that I have used, etiquette is very important because how you need to have your behavior towards others. For example, you are
invited to some house, some German has invited you, maybe for a cup of tea or for lunch or dinner, something of that sort. First point, if you are invited like that, then remember it is really a very, very big honor for you, because Germans don't generally invite foreigners. వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ సిస్టమ్ అలా ఉంటుంది. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ కామెంటింగ్ అపాన్ దెమ్, వాళ్ళ సిస్టమ్ అది. సో వెన్ యూ గో ఓవర్ దేర్, దే హ్యావ్ గివెన్ యూ ఎ టైమ్. ఓకే, ఎట్ ఈవినింగ్ 4 o'clock విల్ మీట్ ఫర్ కప్ ఆఫ్ టీ. యూ హ్యావ్ టు బీ దేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ 4, not 5 minutes before or not 5 minutes after. 4 అంటే 4 ఎగ్జాక్ట్ వెళ్ళాలి. సో such sort of punctuality is very, very important. Not only for meetings, for classes, for transport, for jobs, wherever you think of, Germany is known for its punctuality. Time, they run with time, they work with time, they sleep with time, they breathe time. ప్రతిదీ కూడా సమయం ప్రకారం జరుగుతుంది. ఒక్క క్షణం ఆలస్యమైనా కూడాను you have lost your thing. I remember very well, many years ago, one of our student who went over there could not reach to the university department where she was supposed to submit the thesis. వర్షం పడింది అప్పుడు, సో షీ కుడ్ నాట్ గో. ఆ పేపర్స్ అవన్నీ తడిసిపోతాయి. ఇప్పట్లాగా we don't have soft copies and all. In those days we had to take out hard copies and we had to go over there. సో వర్షం పడినందుకు ఆవిడ ఆగి ఆ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళేసరికి షీ వాజ్ లేట్ బై 15 seconds. మైండ్ యూ, 15 seconds. She was rejected. Her thesis was rejected, that's all. She had to once again write down the whole thesis for the next year and submit. Now, punctuality విషయంలో Germans really, we have to learn those things. And that same punctuality, while you are learning the language, also have it. మీకు ఇందాక నేను కొంత టైం పెట్టుకోండి అంటున్నా, ఆ టైం అలా పంక్చువల్గా అదే టైం ప్రతిరోజు అదే సమయాన్ని కూర్చోండి, అదే సమయాన్ని మీ పుస్తకాలు మీ ముందు పెట్టుకుని చదువుకోండి. హ్యావ్ యువర్ బుక్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఎట్ దట్ గివెన్ టైం, దట్స్ ఆల్. టేక్ దట్ ఫర్మ్ డిసిషన్, that firm decision that you will definitely do it. Then the next step which I want to proceed is with, you need to set goal. ఒక గోల్ అనేది ఉండాలి మీకు. అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద గోల్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A1, A2 ఏదో సంథింగ్ అలా అనుకున్నాను, కనీసం అది చెయ్యాలి అనేటువంటి గోల్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఐ షుడ్ ఫినిష్ దిస్ లెవెల్ అంటే ఫినిష్. Nowadays, maybe because of many different things that are happening, the normal student, he sometimes faces problems in following this language or attending the classes, etc. Like, అదేదో కాలేజ్లో ఉన్నాడు, సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ వచ్చాయి, సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు. ఆబ్వియస్, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ జస్ట్ ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం. ఎస్, బట్ అలా అని చెప్పి ఆఫ్టర్ ది ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఓవర్, దీని మీద మళ్ళీ కనుక ఇఫ్ హీ డస్ నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ వన్స్ అగైన్ ఆన్ ది లాంగ్వేజ్, he will lose the language completely. So exams kani, whatever may be the hurdles that come in between, you have to very carefully adjust your time accordingly. Only then you can learn or have a better knowledge. That's why goals are very important, because they will make you learn better and they'll give you the easiest method of learning. Next, the other point which I wanted to mention was track your progress. Track your progress ante enti? Now, let us say you are learning in a series, maybe 1 month edo nerskuntunnaru. So, what did you know on the first day? What did you know by the end of the week? సెకండ్ వీక్ ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది అంటూ అలా ఒక అసెస్మెంట్ అనేది మీరు చేసుకుంటూ ఉండాలి. వెన్ యూ కెన్ మేక్ దిస్ అసెస్మెంట్ ఓన్లీ, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ నో ఇన్ విచ్ ఏరియా యూ ఆర్ వీక్, సో దట్ యూ కెన్ డెవలప్ అపాన్ దట్ ఏరియా. లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ వీక్ ఇన్ సమ్
words, some grammar or some vocabulary or something, ఆ vocabulary ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ వీక్ ఇన్ సమ్ గ్రామర్ పాయింట్, ఆ గ్రామర్ పాయింట్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సమ్ ఎక్సర్సైజెస్ దానికి తీసుకుని చేయాలి. సో లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ రెగ్యులర్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ హౌ యు ఆర్ లర్నింగ్. If you don't have this regular assessment, what will happen ultimately is that whatever you are learning will not be complete learning. ఇప్పుడు మనకు కూడా అటువంటి అసెస్మెంట్ అవుతుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ స్కూల్ ఏదో ఫస్ట్ స్టాండర్డ్, సెకండ్ స్టాండర్డ్ అంటూ ఇలా ఉంది. ఆ లెవెల్ అయింది అన్న తర్వాత చిన్న ఎగ్జామ్ ఏదో సంథింగ్ ఉండి అప్పుడు ప్రమోషన్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ లెవెల్కి పంపిస్తున్నారు. మరి ఈజన్ దట్ ఏ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్? ఒక క్లాస్ టెస్ట్ ఏదో పెడుతున్నారు, ఒక స్లిప్ టెస్ట్ అంటారు, ఆర్ ఓ హాఫ్ ఇయర్లీ, ఓ క్వార్టర్లీ ఎగ్జామ్స్ అని అంటారు. ఆర్ంట్ దే సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్? ఎస్. ఎప్పటికప్పుడు అసెస్మెంట్ అనేది మనకి మనం ఎంత అభివృద్ధి చెందుతున్నాం, వాట్ ఈస్ ది డెవలప్మెంట్ దట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఫర్ ద లాంగ్వేజ్, you should know, then only you can proceed further. And when you do this assessment at regular intervals, then automatically you will succeed in reaching your goal of learning German and flying to Germany for your whatever your higher studies or your work purpose or whatever it is. So always setting up goals is one aspect and following the goals is other aspect. Goal నేను పెట్టుకున్నాను, బట్ దాన్ని నేను కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి. నేను కరెక్ట్గా ఈ టైంలో చదువుతాను నేను పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ టైంలో చదువుతూ అదేవిధంగా నేను దానికి చేయాలి. సో దట్స్ హౌ సెట్టింగ్ అప్ గోల్స్ అండ్ ట్రాకింగ్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ హెల్ప్స్ యూ టు లర్న్ ది థింగ్స్ వెరీ వెల్. Then the other point which I want to focus on is stay dedicated. Stay dedicated ante what I want to say is you have taken this, మీరు ఎంచుకున్నటువంటి విషయం ఇది. సో మనస్ఫూర్తిగా దాన్ని మీరు స్వీకరించాలి. యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ టు యువర్ హార్ట్ అండ్ సోల్ దట్ యూ నీడ్ టు లర్న్ ద లాంగ్వేజ్. Because learning the language is the step for you to go to that country. వస్తే ఆ కంట్రీకి వెళ్ళడమనే కాదు, ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో దేర్ ఆర్ మెనీ ఓపెనింగ్స్ ఫర్ జర్మన్ స్టూడెంట్స్ హూ నో జర్మన్, ది పీపుల్ హూ నో జర్మన్. ఆ ఓపెనింగ్స్కైనా అదే సేమ్ థింగ్. అంటే లర్నింగ్ ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ జస్ట్ ది నార్మల్ ఆర్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. సో అందుకని ఇది చాలా సీరియస్గా తీసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకే యూ హ్యావ్ టు షో యువర్ డెడికేషన్ టు ఇట్. మీ యొక్క మనస్ఫూర్తిగా మీరు దాన్ని అంగీకరించి దాన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, టు రీచ్ యువర్ గోల్, దిస్ డెడికేషన్ ఈస్ వెరీ 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 ఎసెన్షియల్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీ యొక్క గోల్ రీచ్ అవ్వాలి, మీరు అక్కడ వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఇది తప్పనిసరి అవుతుంది. Then I would like to proceed with the next step what I have for you, that is learn from your mistakes. ఇంతకుముందే we thought about vocabulary. In vocabulary learn some words and frame sentences అది అనుకున్నాం. Now you made mistakes, అప్పుడు dictation అది అనుకున్నాం. In such condition you made mistakes. Then how or what is the thing that you should now follow? When you make a mistake, once again write it like an imposition. Today, for example, on Sunday you have taken the dictation and you have written the imposition. After 3 or 4 days, once again rewrite that once what you have done on Sunday. Ante Sunday naadu meer em raaskunnaro జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని you try to recollect and remember and rewrite. That is the way how you will practice any language for that matter.
So you have to learn through your mistake, because in English they say to err is human. What does that mean? To err is human. తప్పులు చేయడం అన్నది మానవ సహజం అంటారు. అలా అని చెప్పి జీవితం అంతా తప్పులు చేస్తూనే ఉంటామా? నో, దట్ ఈస్ నాట్ ది వే హౌ వీ షుడ్ లివ్. దట్ ఈస్ నాట్ ది వే వాట్ వీ షుడ్ డూ. వీ క్యాన్ డూ ఏ మిస్టేక్, బట్ వీ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద మిస్టేక్. మన తప్పుల్లోంచి మనం నేర్చుకోవాలి. లర్న్ అన్న పదం చూడండి, అందులోపల ఎంత బ్యూటిఫుల్ మీనింగ్ ఉంది. ఎల్ తీసేస్తే ఎర్న్. సో వెన్ యు ఆర్ లర్నింగ్, యు ఆర్ ఆల్సో ఎర్నింగ్. యు ఆర్ ఎర్నింగ్ నాలెడ్జ్. లేటర్ ఆన్ ఈ నాలెడ్జ్తో మేబీ హూ నోస్ యూ విల్ గెట్ ఏ జాబ్, హూ నోస్. మనకేమని తెలుసా? సో ఆల్వేస్ లర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ మిస్టేక్స్. మీ తప్పుల నుంచి నేర్చుకోవడం మొదలెట్టాలి. అయ్యో తప్పులు జరుగుతున్నాయి, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫాలో దిస్ లాంగ్వేజ్, నేను ఇంకా ఈ లాంగ్వేజ్ అసలు నేర్చుకోను, చదవను అని చెప్పేసి అనుకుంటే ఎలాగా? దెన్ యువర్ గోల్, మీ గోల్ ఏముంది? యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ సమ్ లెవెల్, బికాస్ మేబీ దట్ యూనివర్సిటీ వాంటెడ్ యూ టు కంప్లీట్ దట్ లెవెల్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు go to Germany to do your masters, or you want to work over there. How will you fulfill that if you just stop with some mistakes over here? So that's why have that feeling that mistakes do come, let them appear. I learn through them. One who repeats his mistake again and again, that is called as blunder. మనం కనుక తప్పుని మళ్ళీ చేస్తే దాన్ని బ్లండర్ అంటాం. బట్ తప్పులోంచి నేర్చుకుంటూ ఉంటే నెవర్. ఎవరో పెద్దవారు అన్నారట, ఫెయిల్ అన్నదానికి వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఫెయిల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ లెర్నింగ్. వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. నెవర్ మైండ్, వస్తే వచ్చింది, జరిగితే జరిగింది, ఏం జరిగితే జరిగింది, ఐ విల్ డూ ఇట్ అని ప్రాక్టీస్ చేయడమే దానికి మార్గం. The next important tip that I want to give you is stop translating into English. This is one of the biggest point which you need to take. చాలా పెద్ద టిప్ ఇది. When you are learning German, most of the students feel I'll learn German through English. Through English I'll try to develop learning. That is not the right way. Why it is not the right way? Because English has its own structures, its own way of putting the expressions. I gave you an example, just కొద్దిసేపు క్రితమే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. How are you అనేది is not said as how are you in German. It is said in a different way. That is something like how is life going with you? कैसा चल रहा है? Such sort of expression is there. So stop translating into English at all. You don't translate from anything from English. To know the meaning, it's okay, because you don't understand German, you have done it. But that doesn't mean that prati danki good and everything you want English translation, it will not work. Then what you are supposed to do? Some expressions are not at all same, so you have to learn the expression like that. మనకి తెలుగులోనే అంతే కదమ్మా, ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ హిందీ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ద సేమ్ థింగ్. డు వీ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద వెరీ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దీస్ అదర్ థింగ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? నో, there are differences. There are many differences. For example, a school teacher tells a boy, "Ray, రేపు మీ అమ్మ నాయనని తోలుకురారా." What did the teacher mean? Get your parents over here. అవునా కాదా? Just think of that word. So that word can also mean something else. Other meaning is also there. అలా అని చెప్పేసి మనం ఆ మీనింగ్ తీసుకుంటామా? No. You tell your parents, my teacher wanted to meet. So like every language has its own way of expressions. కనుక మనం ఆ లాంగ్వేజ్ని ఆ విధంగా మనం నేర్చుకోవాలి. అంతేగాని ఇంగ్లీష్ని బేస్ చేసుకుని నేను నేర్చుకుంటాను అంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. దెన్ వాట్ ఈస్ ది వే అవుట్? మరి దీనికి ఏదైనా ఒక వే అవుట్ చెప్పాలి సార్. ది వే అవుట్ ఈజ్ యూజ్ యువర్ మదర్ టంగ్. ఎందుకు మదర్ టంగ్ వాడాలి? వాట్ ఈజ్ మదర్ టంగ్ ఆఫ్ ఇండియన్స్? German has its roots in Sanskrit language.
సంస్కృతంలోంచి జర్మన్ పుట్టుకొచ్చింది. మన భాషలన్నీ కూడా సంస్కృతంలోంచే పుట్టుకొచ్చాయి. దట్ మీన్స్ mostly the grammar of German and of our languages are almost the same. Almost the same. ఉదాహరణకి మీకు తెలుగులో విభక్తులు అంటారు, ప్రథమా విభక్తి, ద్వితీయ విభక్తి అంటున్నా. సిమిలర్లీ ఇన్ జర్మన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ కేసెస్. కేస్ అని పిలుస్తుంది అని అక్కడ 4 కేసెస్ వస్తాయి. మనకి కర్త కర్మ క్రియ అని ఇందాక చెప్పుకున్నాం. That also is there. So when you learn through any language, that is any Indian language, try to understand. Some expression is there which you are not able to follow, then you can just translate that into Indian language for your understanding. But always this is only when you have a difficulty in understanding the expression. అంతకు మించి ప్రతి మారు కూడా మదర్ టంగ్లో నేర్చుకోమని నేను చెప్పడం. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ ఆల్వేస్ టీచ్ యూ విత్ medium of instruction is always in English in the lower levels. Only in the higher levels the teacher generally uses more of German rather than any other language. But for some difficult expressions, for some difficult sentences, definitely you need to use only any of the Indian language. మనకు ఆ మాత్రం భాష తెలిస్తే చాలు. We always know some Telugu, some Hindi, Marathi, Gujarati, Kannada, Malayalam, whatever it is. We know that much. That much of spoken we can easily understand, if not the higher grammar concepts of that language. So this is a very, very important aspect which I wanted to tell you. Then I have another most important point which generally many of the students complain. Language interference, they say. What do you mean by this language interference? When I know one language and I want to learn another language, this language which I am learning gets the influence of the language which I already know. I'll explain. I know only English. Now I am learning German. So English will try to influence my learning of German. So that is called as language interference. You must see that interference should not come. That language interference should not be there. You should try to avoid the other languages which you know when you are learning this. మరి సార్ ఇందాకనే కదా మదర్ టంగ్ అని చెప్పారు, ఇప్పుడు ఇలా అంటున్నారు. ఎస్, మదర్ టంగ్ ఓన్లీ వెన్ సమ్ డిఫికల్ట్ థింగ్ కమ్స్ అప్, అప్పుడు మాత్రమే. అంతేకాని ప్రతి మారు కాదు. నాట్ ఆల్వేస్. ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో నాట్ ఆల్వేస్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ త్రూ దట్ లాంగ్వేజ్. సో ద లాంగ్వేజ్ విచ్ యూ ఆల్రెడీ నో ఆల్వేస్ ఇంటర్ఫియర్స్ విత్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ నౌ. అండ్ make it always a habit to think in German. Think in German, sir. German నేర్చుకుంటూ think in German. When you say what are we, how are we supposed to proceed? I have a explanation for that. You are learning this language of a native, of somebody who is native of a country. So you need to think in the way how he thinks. That is what is my next tip. That is, when you learn these things, especially for example nouns. Now when you learn nouns, you can see on the screen, the same thing, it has different versions. So always learn them with their genders. Genders are very important because grammar lo they are like pillars. Genders, masculine, neuter, feminine, avanni kudanu they are like pillars for the language. You need to learn that in that way. And when you learn the noun along with the gender and the meaning, it becomes easy for you. Meeku words automatic vachestayi. You automatically get the words if you want to frame any sentence or whatever it is. This is only one aspect of the language. గ్రామర్ అనేసరికి ఎంతసేపు జనరల్ ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ గ్రామర్ ఈజ్
ఇవో టెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇది ఉంటాయి, అది ఉంటాయి, ఇది ఉంటాయి. వాటన్నిటికంటే ముందు బేసిక్స్ ఆర్ సపోజ్ టు బి దీస్ వన్స్. ఇక్కడ నుంచి మనం డెవలప్ అవ్వాలి. బికాస్ వన్ హూ వాంట్స్ టు లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్ జర్మన్ డస్ నాట్ నో ఎనీథింగ్ ఆఫ్ జర్మన్. వాడికి ఏం తెలియదు, ప్రతిదీ నేర్చుకోవాలి. ఓకే, అలా నేర్చుకున్నప్పుడే యూ కెన్ గో టు ది ఫర్దర్ స్టెప్ ఆర్ ది అదర్ ఫర్దర్ స్టెప్. Then another most important thing about learning this one is that we have verbs which are strong verbs, weak verbs, irregular verbs అంటూ ఉంటాయి. When you learn later on you will get in the things. తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది. For example, in English I'll give you an example for you to understand. Run, ran, eat, ate, sit, sat. మరి పాస్ట్ టెన్స్ మీరు చెప్పినప్పుడు యు ఆర్ చేంజింగ్ ది వర్డ్. సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్ట్రాంగ్ వర్బ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సిమిలర్లీ ఇన్ జర్మన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ వీక్ వర్బ్, వాక్, వాక్డ్, టాక్, టాక్డ్, ఎట్సెట్రా. ఇవన్నీ కూడాను దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ వీక్ వర్బ్స్. సేమ్ వర్బ్స్ ఉండవు. మా జర్మన్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ద వెరీ సేమ్ వర్బ్స్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ వర్బ్స్ ఆర్ వీక్ వర్బ్స్. ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ వీక్ వర్బ్స్ ఆర్ irregular verbs. So try to master that list. మీకు టెన్సెస్ కోసం చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఎనీ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ ది వర్బ్స్. దే విల్ మేక్ యూ లెర్న్ ది 4 forms ఆఫ్ ద వర్బ్ అంటారు. V1, V2, V3, V4. This is also in the very same way. So learn this list of strong and irregular verbs. Of course కొంచెం హయ్యర్ లెవెల్లే కానీ, బట్ యాజ్ ఎ టిప్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ. It's important because it helps you in framing the sentences properly. Correct tense prakaranga. According to the right tense, it tells you how to frame the sentences. So later on you will get, starting lone undadu, so you need not worry at all. My God, sorry ivanni cheptunanu. Today I am just telling you how the whole thing would be. Oka idea istunanu meeku. I'm trying to give a very broader idea of what are the things that can come in the learning of this language. అంతేకాని వెరీ నెక్స్ట్ డే, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్లో, నెక్స్ట్ క్లాస్లోనే మై గాడ్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయని మాత్రం ప్లీజ్ డోంట్ ఫీల్. ది అదర్ థింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ ఈస్ లర్నింగ్ ఏ న్యూ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ లర్నింగ్ టు థింక్ ఇన్ ఏ న్యూ వే. ఒక కొత్త విధానంలో ఆలోచించడం అనేది భాష నేర్చుకోవడం అనేది. వాట్ డూ యూ మీన్ విత్ దిస్? దట్ ఈస్ థింకింగ్ ఇన్, ఐ మీన్ లర్నింగ్ ది లాంగ్వేజ్ థింకింగ్ ఇన్ ఎ న్యూ వే. వాట్ డస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ మీన్? యూ హ్యావ్ టు థింక్ లైక్ ఎ జర్మన్ వెన్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ ది లాంగ్వేజ్, ది సెంటెన్స్. How does a German say this particular idea? That is what is the way how you need to proceed. So that is what learning the new language is, learning the new way. అంతేకాని మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన దాని ప్రకారం ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి జస్ట్ లైక్ మేబీ ఒక ఇంగ్లీష్లో ఉన్నట్టు, లేకపోతే ఐదర్ ఇన్ మై మదర్ టంగ్ తెలుగు, హిందీ ఎట్సెట్రా అందులో ఉన్నట్టు ఉండాలి అంటే ఇట్ మే నాట్ బి దేర్. లైక్ ఇందాక హౌ ఆర్ యూ అనుకున్నాం. హౌ ఆర్ యూ, హౌ డు వి జనరలీ సే ఇన్ తెలుగు? ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా, మంచిగా ఉన్నారా? It depends upon the areas also where you are staying. But these are all the different methods of asking the very same. Similarly, German also has its own method. So that's how think, or rather learn in the way how a German thinks. Just like a native speaker, you need to think and learn this language. So think like a native speaker. వాడు ఎలాగ వాడి భాషను మాట్లాడతాడు? హౌ డస్ ద నేటివ్ స్పీక్ హిజ్ ఓన్ లాంగ్వేజ్? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద వే హౌ యూ లర్న్ దిస్ లాంగ్వేజ్. ఇదనే కాదు, దీస్ టిప్స్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టెలింగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ యూజ్ ఫర్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ లర్నింగ్ పర్పస్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. అండ్ ది అదర్ పాయింట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇట్ ఈస్.
sometimes some of the expressions what you express in English, they may not be seen at all in German, or expressions in German may not be seen in English. For example, ఒకటి చెప్తాను, మనం టు వాచ్ ఏ టీవీ అంటాం, టు వాచ్ ఏ టీవీ. జర్మన్లో అలా లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ ఏ వర్బ్, వాచింగ్ టీవీ అని ఒక వర్బ్ ఉంది అక్కడ. చూడండి, భేదం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే వాట్ ఏ దట్ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ నీడ్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఆర్ ఇంగ్లీష్లో ఉండేది అంత లోపల ఉండాలని ఇటువంటి రూల్ లేదు. సో వెన్ యూఆర్ లర్నింగ్ ఏ లాంగ్వేజ్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ లర్నింగ్ టు థింక్ ఇన్ ఏ న్యూ వే. కొత్త విధానంలో ఆ నేటివ్ ఎలా మాట్లాడతాడు అన్న దాన్ని బట్టి ఆ నేటివ్ ఎలా ఆలోచిస్తాడు, హౌ డస్ ద నేటివ్ స్పీక్, హౌ డస్ ద నేటివ్ థింక్, ఇన్ దట్ వే యూ నీడ్ టు లర్న్. దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లర్నింగ్. Then before I totally wind up all my tips, one most important thing is with regards to dictionaries. Generally ఇది స్టూడెంట్స్ని చాలా పెద్ద దీంట్లో పెట్టేస్తుంది, లైక్ ఏ డైలమా. ఇట్స్ అ డైలమా ఫర్ ది స్టూడెంట్స్. సార్, కెన్ ఐ యూజ్ ఎ డిక్షనరీ? కెన్ ఐ బై ఎ డిక్షనరీ? విచ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీ ఈజ్ గుడ్? What am I supposed to do? Such sort of questions would arise. Yes, dictionaries are good, of course, but my personal advice for this, my personal advice is, please try to get dictionaries which are authentic. What do I mean by this? The hard copy dictionaries are generally called as authentic dictionaries. ఎందుకు వాటిని authentic? Why do we say authentic? We say that them to be authentic because they are published by a certain concern, and the publishers are liable if they make mistakes. You can take them to court of law for that mistake, whatever mistake that was printed over there. So generally అది authentic అంటాం. If you are browsing through to the internet for some soft copy or some sort of things, please అక్కడ కూడా కేర్ఫుల్గా ఉండండి, because sometimes some of the dictionaries which are found on internet may not be that authentic. Authentic అన్నది ఎప్పుడు అవుతుంది? What I mean by this is, when a native actually composes the dictionary, when he writes the dictionary, he will know how to exactly express that word, whereas another person may not know that perfectly. Because చాలా simple example which I generally tell to the students చెప్తాను. You want to taste authentic sambar, then you cannot run to Kashmir. You cannot even go to Gujarat. You have to go to Tamil Nadu. Authentic taste akkada vastundi meeku. You want to eat rasgulla, you can't have it in Goa. You have to go to Bengal. Authentic taste రావాలంటే అక్కడే మీకు తయారవుతుంది. Speaking of Hyderabad, authentic biryani. The taste of biryani is known, Hyderabad is known for its biryani taste. Then, so the native, when a native actually composes the dictionary, it becomes authentic. This is what is the most important. మరి సార్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది నేటివ్ అవునా కాదా అంటే, దట్ యూ నీడ్ టు డూ ఎ లిటిల్ రీసెర్చ్ అబౌట్ ఇట్. ఐ హ్యావ్ సమ్ టిప్స్ ఫర్ దట్. So now for this dictionary, what are the things I can suggest? Preferably you can take a Langenscheid's bilingual dictionary. Bilingual ante English German, German English untundi అందులో. That's preferred. But always when you search for the meaning, please be sure of whether that word means that or not. Then context అంటాం, ఆ కాంటెక్స్ట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి చెక్ చేసుకోవాలి. Always, it's always suggestible, it's always advisable to consult your teacher with regards to such sort of things.
Then the other most thing which I want to specify is some of the dictionaries which are available on internet, they are also good. Okay. So this is what I wanted to give you as a complete appearance of how learning this language is. నేను ఇప్పుడు చెప్పింది whatever I have told you people is a generalized thing. చాలా జనరలైజ్గా తీసుకొని most of the things what many of my students had expressed, ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడాను my experiences ఇందులో పెట్టి I had brought you these ones. So maybe at the end of this you may just get scared, my God, ఇన్ని విషయాలు ఉంటాయా నేర్చుకోవడంలో అని. Truly speaking, any language, any course will have such sort of things. ఎక్కడైనా సరే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయవలసిందే. సో ఒక్క మాట, వాట్ డిడ్ వీ డిస్కస్ టుడే, ఒక క్విక్ రౌండ్ వేసేసుకుందాం. ఓకే రైట్. సో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ చూసుకుంటే రఫ్గా I was telling you about how to learn the language, how to approach. ఎలా అప్రోచ్ అవుతారు? You learn the simple words, next grammar. ఆ వర్డ్స్తో గ్రామర్ అనే దాన్ని చేసుకుంటూ పోతారు. మెల్లిగా దాంట్లోంచి సెంటెన్సెస్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. దానికి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి? రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. ఒక టైం దానికి సెట్ చేసేసుకుని ఆ టైం ప్రకారంగా దాన్ని సెట్ చేసుకోవాలి. దెన్ వెన్ యూఆర్ లెర్నింగ్, మీరు ఎడిషనల్గా వాట్ యూ కెన్ డూ, you can watch some TV movies or read some papers, articles, web series kuda untai which help you out. Some dedicated language series untai, avena chudochu. Such sort of things will help you to learn the language. Practice every day. Most important aspect of language learning is practice. ప్రాక్టీస్ కోసం టైం పెట్టుకోవాల్సిందే. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్ దట్ యూ విల్ టేక్. ద వెరీ నెక్స్ట్ డిసిషన్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు లెర్న్ దిస్ లాంగ్వేజ్ జర్మన్, మీరు నెక్స్ట్ తీసుకోవాల్సిన డిసిషన్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్, ప్రాక్టీస్ విత్ యువర్ పార్ట్నర్స్, with your friends who are also learning the language. వాళ్ళతో కూడా you have practice. Nowadays through mobiles you have so many different things that you can practice over there. You have WhatsApp calls, you have all different platforms through which you can practice. Even sometimes you find some language forms also over there. వాటిలోంచి కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. Then when it comes to the structure of the language, German is entirely different from English. So you can't always compare with English. Sometimes you can compare with Indian languages because Sanskrit and German has a sort of a relationship. And the last point which I mentioned about was about the dictionaries. Dictionaries also, immediately don't think of buying the dictionaries and all those things. సో మెల్లిగా కొంచెం లాంగ్వేజ్ వెళ్తూ ఉండగా, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఏ డిక్షనరీ ఆర్ అన్ యాప్ ఫర్ ది డిక్షనరీ ఆల్సో. బట్ అక్కడ ఒథెంటిసిటీ అనేది మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఒథెంటిక్ వన్, ఏ కరెక్ట్ వన్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ లర్న్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ యాక్చువల్లీ వాంటెడ్ టు present today to you. I hope many of your doubts are clarified, and we will be having these sessions. రానున్న కాలంలో మనం ఇంకా జర్మన్ లాంగ్వేజ్ని డైరెక్ట్గా నేర్చుకోవడం మొదలెడతాం. మెల్లిగా ఆల్ఫాబెట్స్ నుంచి మొదలెట్టి చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్లోంచి సెంటెన్సెస్, చిన్నగా గ్రామరు, ఇవన్నీ కూడాను అన్నీ కూడా నేర్చుకుంటాం. అయితే మేము మీ ముందుకు తేబోయేది దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రడక్టరీ ప్లాట్ఫామ్ ఓన్లీ. అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ అన్ ఇంట్రడక్టరీ ప్లాట్ఫామ్. You need to, with this platform you need to develop higher. ఎందుకంటే we can't bring in the whole thing and give you as lessons over here. సో ఒక ఇంట్రడక్షన్లో మాత్రమే దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వుడ్ బీ అని మీకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ పుట్టడానికి మేము చేయగలుగుతాం. అంటే సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ఎన్ ఐడియా ఆఫ్ హౌ ద లాంగ్వేజ్ కెన్ బీ అండ్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ ఇన్ ఏ ఫార్మల్ లర్నింగ్ మెథడ్. సో విత్ దట్ నోట్
I'll take leave of you. Thank you very much for your patient listening. Namaste. భారతదేశంలో